සුබ සන්ධ්‍යාවක් සම්භාවනීය අමුත්තන් සැමට ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිති කරගෙන සංවිධානය වූ සුවිශේෂී iLead සන්ධ්‍යාවේ සමාරම්භය සටහන් කරන්නටයි අප සූදානම් වන්නේ.
Well, ladies and gentlemen, on that very graceful, exquisite and soulful note, a very warm welcome to each of you to iLead, an event celebrating International Women's Day organized for you by Next Gen Sri Lanka in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Ladies and gentlemen, after the success of last year's event, which was iLead Chapter 1, this year we're thrilled to be back again with iLead Chapter 2, where we have with us 8 highly accomplished women from diverse industries coming together to share their leadership perspectives on Sri Lanka. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ගරු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමන් අලහ පෙරුම ඇමතිතුමන් ප්‍රමුඛ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍ර නියෝජනය කරන මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන සියලු දෙනා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අප iLead දනාදීර සඳහා මේ මොහොතේදී පිළිගනු ලබනවා. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන මේ සුවිශේෂී වැඩසටහන දෙවන අදියරයි මේ ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පසුගිය වසරේත් මෙවැනිම කටයුත්තක් සිදු වුණා. කාන්තාව කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ කාලේ ගෘහණිය මව කියන මේ භූමිකාවෙන් ඔබට ගොස් සියලු ශාස්ත්‍රවල හිනි පෙත්තටම ළඟා වෙන සමත් වූ ඉතාමත්ම ශක්තිමත් කෙනෙක්. පිරිමියා හා පුරුෂ පාර්ශවය හා සමානවම කාන්තාව තමන්ගේ ශාස්ත්‍රයේ අද ඉතාමත්ම ඉහළින් වැජඹෙන අවස්ථා අපේ රට තුල අපට දකින්නට ලැබෙනවා. එවැනි කාන්තාවන් 8 දෙනෙකු සමගින් අද මිනිත් 8කදී අප කතා කරන්නට සූදානම් කාන්තාවගේ ශක්තිය පිළිබඳව. ඊට මත්තෙන් අප සූදානම් පසුගිය වසර පිළිබඳව කෙටි මතක් කිරීමක් සිදු කර ගන්නට. Yes, ladies and gentlemen, as we commence this year's edition, let's start off by taking a look at a glimpse of last year's edition, which is iLead Chapter 1. So we invite you to turn your attention to the screen as we take a look. iLead Chapter 1 featured 10 women from diverse spheres of influence, speaking for 10 minutes on what they would do if they were to lead the country. They spoke about some long-delayed reforms in many sectors in Sri Lanka and encouraged policymakers to think differently on issues concerning the country's future. Their ideas were a breath of fresh air to the audience. The event also highlighted the leadership perspectives Sri Lanka has been missing out on for many decades due to inadequate female representation in national politics. The speakers featured in the first chapter of iLead were Kasturi Chellaraj Wilson, the Group CEO of the Hemas conglomerate, Varuni Amunukama, the Joint Managing Director of the Triad Group, Dr. Santoshia Fernando, a public health specialist and the Deputy Director of the Sri Javadhanapura Hospital, Sarah Kabir, a peace-building and reconciliation researcher and activist who is also an author, Sriyani Kumansa, a former Olympic qualified athlete, Nilshani De Silva, a differently able teacher and motivational speaker, Professor Janita Leonagay, the Vice Chairperson of the University Grants Commission, Amina Hussain, a sociologist and author, and Samadani Kiriyandenia, the former Chairperson of the Sanasa Bank. Today, we unveil the second chapter of iLead, which will feature 8 more prominent women from 8 different backgrounds, who will share their views on the same topic. What I will do differently if I ever get the chance to lead the country. A little glimpse into what was in store last year, setting the tone for yet another very interesting and thought-provoking discussion this year as well for iLead Chapter 2. Now, at the very outset, ladies and gentlemen, let's inform you that International Women's Day, which is commemorated every year on March 8th, is a global day to celebrate the social, political, the economic, the cultural achievements of our powerful women. And we have with us in the room today one fantastic group of high-achieving and pioneering and trailblazing ladies with us. And we're so delighted to welcome you all to today's function. Now, the Women's Day also marks a call to action for accelerating women's equality. The theme for International Women's Day 2022 is Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow.
And I'm sure all of us here agree that when we have a gender equal world, then we have a stronger world. When we have a world that is free of bias, of stereotypes, of discrimination, then we have a more powerful world. And when we have a world that celebrates women's achievements and values women's strengths, then we have a world that is more vibrant. So, ladies and gentlemen, this Women's Day, we take this opportunity to remind ourselves and the world around us that collectively we can all break the bias and together we can take action for equality. හැම වසරකම මාර්තු මාස 8 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිල වශයෙන් සැමරෙන දවස. ශ්‍රී ලංකාව තුල විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරේ පවා කාන්තාවන් අගයමින් කාන්තාවන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සැලකිලි ගනිමින් මේ දිනය විවිධාකාරයෙන් සමරනු ලබනවා. ට්‍රිෂ්මා සඳහන් කළ විදිහට අද දවසේ මෙවර ජාත්‍යන්තර තේමාව වී තිබෙන්නේ break the bias. එහෙම නැත්නම් පක්ෂපාතීත්වයේ බිඳිමු කාන්තා පිරිමි ભેදයකින් තොරව අපි නිසිතන සමතන කාන්තාවන්ට ලබා දෙමු කියන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර තේමාව සනිටුහන් කරන්නට මා කැමතියි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව තුල අද දවසේ අප රටකි ඇයකි ලොවකි ඇය කියන තේමාව යටතේ තමයි මෙවර 2022 මාර්තු මාස 8 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සමරන්නට සූදානම් වී සිටින්නේ. Good evening, ladies and gentlemen. We are delighted that we are joined by 8 high-achieving women who will help us in discussion to talk about the prospects and the possibilities of a brighter future for women in our country. And at the very outset, before we begin with our proceedings, it's my pleasure to inform you that this evening's event has been organized by Next Gen Sri Lanka in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. And we do hope that our gathering here today will inspire a very thought-provoking conversation on how we may be able to ensure gender equality in Sri Lanka. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් අද දවසේ මේ සංවිධානය කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙන්නේ නිදහස සඳහා වූ ෆ්‍රෙඩරික් නවුමන් පදනම සහ නෙක්ස්ට් ජෙන් ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය එක්ව. ඉතින් අද දවසේදී කාන්තාවන් 8 දෙනෙක් මිනිත්තු 8කදී තමන්ට මේ රට පාලනය කිරීම මෙහෙයවීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් තමන් මොනවාද වෙනස් කරන්න තමන් කොහොමද මේ රට පාලනය කරන්නේ කියන කාරණය විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල හිණි පෙත්තටම ළඟා වූ කාන්තාවන් 8 දෙනෙක් මිනිත්තු 8කදී කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. On that note, ladies and gentlemen, we're delighted to officially commence iLead Chapter 2 and to now do the honor of the welcome address. Please join us in inviting on stage the head of the Sri Lanka and Bangladesh Office for the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Wolfgang Heinzer. Your Excellency, Minister of Mass Media, Dulas Alahapruma, members of the opposition, honorable guests, representatives of the diplomatic community, and also the representatives of the German institutions, the Goethe Institute, the GIZ, and of course also the Chamber. Dear friends of the media, dear partners, dear friends, dear all women and men. First of all, I'd like to thank Next Gen Sri Lanka and of course my colleagues for organizing this event. I'm very happy that we are now at iLead Chapter 2 and it really speaks for our good cooperation and partnership. We have another chapter and hopefully build on this. It's always a bit of dread and also a bit of happiness when I look at International Women's Day. I always look back and all the achievements, the women's rights that have been made possible. But you always look and you realize that basically, there's still some way to go. So today we celebrate International Women's Day. And I think we should really keep in mind that while we celebrate it on 8th of March every year, we should actually
look back at this and see that every day is a Women's Day. Every day women help society grow. There's the old saying that women are actually the architects of society because women build families, women build communities, and women build societies. So it's actually every day that's Women's Day. We, every year we celebrate it with huge enthusiasm. We celebrate people from different, or women from different fields of life, political, economical, from the media, and all kinds of and fields of life. And I'm very, very happy that we have these 8 speakers here, and I'm very much looking forward to what they are going to say. But we, also see that wherever women engage, wherever they work, be it at home, be it in the office, we see that they excel and they do a great job. They excel and they exceed expectations. Very often, men do it one way, but very often I'm quite amazed on how smooth women can achieve things. And my hats off to all of you women for being able to do that. International Women's Day was created to put forward and express an idea to the world. That this day was aimed to create changes in the mindset of the world, to create a positive impact on the world. And, there's also a need to celebrate Women's Day because still too often women are subjected to preconceived perceptions on what they can or cannot do, what they, how they should or shouldn't act, what they should want, and even, what women should think. And, this kind of biased behavior of people really needs to be reflected, not only on International Women's Day, but every day. Every day is a Women's Day. And we should really look at all these difficulties that internationally we are all facing. When we look at education, when we look at harassment, sexual harassment, this pandemic, we looked at domestic violence, we looked at sexual abuse. And unfortunately, different horrors still exist. Children marrying at a too young age, legal trafficking, female genocides, and other issues that we need to look at, we need to address, and we need to solve. And of course, there are things like different pay, according to gender, which is also quite surprising for me that we still have that. Because it's never about, gender. It's always about what can you achieve, what potential you have. And that is what should be important, hopefully, in our society. So when we look at, how women can achieve, what they can do, sometimes also in a different way, but very efficient. I believe that, we should use this International Day for us all to show appreciation, respect, and love for all these incredible women out there. We should also think about the respect that we have for our mothers, for our sisters, for our daughters. And we should all realize that not only them, but other women should also be seen in the same light, because they are all mothers, they're all daughters, they're all sisters, and they command the same respect. So let's create a world for all women. And let's create a world where one day all of our children are not judged by their gender, but by the potential they have and by their achievements. Thank you very much.
Thank you very much to Mr. Wolfgang Heinzer for those opening remarks, setting the stage for the very interesting perspectives we can expect over the course of this evening. And as Mr. Wolfgang also mentioned, every day is Women's Day, and I'm sure all of us here echo his sentiments, because women need to be celebrated every single day of the year for all the good that they do, from the home front to the workplace and every other place in between. I'm sure we all know that the world is a better space because of the strength, the wisdom, and the brilliance of women. ගෞරවනීය ස්තුතිය නිදහස සඳහා වූ ෆෙඩරික් නවම පදනමේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය සඳහා වූ ප්‍රධානී වුල්ෆ්ගැන් හයින්ස් මහතාට එතුමන් සහන් කළ ආකාරයට හැම දිනයක්ම කාන්තා දිනයක් විය යුතුයි. කාන්තාව කියන්නේ පවුල කියන පුංචි කුටුම්බයෙන් ආරම්භ කළොත් සුවිශේෂීම ස්ථානයක් හිමිවන කෙනෙක්. අද වර්තමානයේ විට සියලුම පක්ෂවල එහෙම නැත්නම් ශාස්ත්‍රවල කලා ශාස්ත්‍රය ගත්තත්, ක්‍රීඩාව ගත්තත්, දේශපාලනය ගත්තත් බොහෝ තැන්වල කාන්තාව හිණිපෙත් ළඟා වීමට සමත් වී වෙනවා. Ladies and gentlemen, it's now our pleasure to have the opportunity to hear a few remarks talking about the objective as well as the importance of an event such as this. And we're happy to hear from the co-convener of Next Gen Sri Lanka. So to share his thoughts with us here this evening, please welcome on stage Rasika Jayagani. Let's put our hands together for him. Good evening, ladies and gentlemen. I consider it a great privilege and honor to deliver my opening remarks at this session, where 8 high-achieving ladies will share their leadership perspectives for Sri Lanka. Since I believe the majority of our speakers share their ideas in English, I will switch to Sinhala to deliver the rest of my remarks. මේ වැඩසටහනේ අපේ ආරාධිතයන්ගෙන් බහුතරයක් මම හිතනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි අදහස් දක්වයි කියලා. ඒ නිසා මම සිංහලට මාරු නම් මගේ ඉතිරි අදහස් විශේෂයෙන්ම ඒක අපි කරන්න කියන එක ඔබට පැහැදිලි කරන්න. ලංකාවේ දේශපාලනය කියන්නේ සූදු පිටියක්. ලංකාවේ මිනිස්සු දේශපාලනය කියලා අඳුරගන්නේ මේ බලය සඳහා කරන සූදුව. එතනින් එහාට මේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ලොකු වෙනස් කරන එක අනාගතය ගැන දැනක් තියෙන එක නේ මිනිස්සු දේශපාලනය කියලා තේරුම් ගන්න මේ බලය සඳහා කරන සූදුව. එතකොට මේ සූදු පිටියට දේශපාලනය කියන සූදු පිටියට එන්න ඕන කට්ටිය කවුද කියලා ලංකාවේ සමාජයේ ප්‍රොෆයිල් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සූදු පිටියට හරියන කට්ටිය විතරයි මේ සූදු පිටියට ඇතුල් වෙන්න අවසර තියෙන්නේ. අනිත් අයට ඒකට අවසර නැහැ. මේ සූදු පිටියට කෙනෙක් එනවා නම් එක්කෝ විශාල මුදල් සම්භාරයක් තියෙන කෙනෙක්, විසි කරන්න තරම් සල්ලි තියෙන කෙනෙක්. එයාට මේ සූදු පිටියට එන්න දොර ඇරෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් සල්ලි විසි කරලා ඕන තරම් මේ සල්ලිත් එක්ක ශ්‍රී කරන්න පුළුවන් නම් එයාට මේ සූදු පිටිය දොර ඇරෙනවා. එහෙම නැත්තම් චණ්ඩියෙක්, මැරෙක්, මැරයන්ටත් මේ දේශපාලන සූදු පිටිය ඉඩ තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනක දොරවල් අරන මොකද මේ සූදු පිටිය පවත්වාගෙන යන්න මැරයෝ අවශ්‍යයි. එහෙමත් නැත්නම් අන්තතක්තියෙක්, ගේම් කාරයෙක්. ඒ ගේම් මේ මං කියන්නේ සටකට සූක්ෂමකම මේ රට හදන්න, එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ආර්ථික අර්බුද විසඳන්න නෙමෙයි. පුළුවන් තරම් හොරකම් කරන්න, පුළුවන් තරම් මේ ක්‍රමය පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන කූට බුද්ධිය තියෙන ගේම් කාරයෙක්. එතකොට මේ ගේම් කාරයන්ට දේශපාලනය කියන සූදු පිටියේ දොර ඇරෙනවා. දැන් මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් දිගට අපිට කියාගෙන යන්න පුළුවන් දේශපාලනයේ කාටද ලංකාවේ එහෙම දොර ඇරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට කාන්තාවකට දේශපාලනයට සම්බන්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කොම දැනට මේ සූදු පිටියේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ බිරිඳක්, එහෙම නැත්නම් දියණියක්, එහෙම නැත්නම් සහෝදරයක්, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සම්බන්ධයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවකට Tamanගේ දක්ෂකමින්, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් on merit, ඒ Tamanගේ දක්ෂකමින් ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙන අවස්ථාව ඉතාම අඩුයි, ඉතාම සීමිතයි. මම මේ අවස්ථාව බිඳුවයි ශූන්‍යයි කියලා කියන්නේ. නමුත් ඉතාමමයි. ලංකාවේ දේශපාලනයට ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙන කාන්තාවෝ ගැන බැලුවොත් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ සූදු පිටියේ එදා ඉඳන් ඉන්න කට්ටියට මොකක් හරි සම්බන්ධයක් නැත්තම් මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වැඩසටහන
අපි විශේෂයෙන්ම සංවිධානය කළේ ඇත්තම ලංකාවේ කාන්තාව තමන්ගේ දක්ෂතාව මත තමන්ගේ ඒ ඉන්න ක්ෂේත්‍රයන්හි දක්වන දක්ෂතාව මත දේශපාලනයට ඇවිල්ලා රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්තොත් මේ රටේ මොන මොන වෙනස්කම් සිදු වේද කියන කාරණය පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද දේශපාලනය කියලා කියන්නේ අපි විශ්වාස කරනවා මේ බලය සඳහා කරන සූදුවෙන් විතන් වෙලා ඇත්තටම සීරියස් විදිහට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන තැනක් බවට පත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ අනාගතය මීටත් වඩා බියකරුයි. The objective of this event is to highlight what Sri Lanka has missed out on due to inadequate participation of capable women in politics. We have women in politics, but they are connected to either they are from very powerful political families, so they have some kind of connection with existing politicians. So we want to highlight what Sri Lanka has missed out on over the past 70 odd years. ඒ කාරණේ තමයි මූලික මට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මේ ඇයි අපි මේ වැඩසටහන කරන්නේ කියන කාරණේට. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේ සඳහා තෝරාගත් ආයතනයන් ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරයි කියලා. ඒක එක්ක අපිට සිතා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ රටට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ කියලා පහුගිය අවුරුදු 73 තුලත. We want you all to listen to these speeches, go home today and weep for Sri Lanka and wake up tomorrow with a better conviction, with a firm conviction to change things for the better. Thank you very much. බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබට. Next Gen ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයේ සම කැඳවුම්රු රසික ජයකුඩි මහතාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. මම හිතන්නේ භාෂා දෙකෙන්ම එතුමා පැහැදිලිව කතා කළා. විවිධ ශාස්ත්‍රවල වෙන අර්බුද කාන්තාවක් යම් ශාස්ත්‍රයේ හිණිපෙත්තට ළඟා වෙනකොට අත්දැකීම් තිබෙන අය තමයි අද 8 දෙනෙක් කාන්තාවන් මේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. කාන්තාවන් ඒ අභියෝග වලට ඉතාමත්ම සාර්ථක මුහුණ දෙමින් තමයි ඒ ශාස්ත්‍රවල ඉහළට එහෙම නැත්නම් හිණිපෙත්ත ළඟා වී තිබෙන්නේ. As we thank Rasika Jayakodi, the co-convener of Next Gen Sri Lanka, ladies and gentlemen, it's now time for us to set the stage for the brilliance of the women to follow. And therefore, we have right now a special entertainment act that will highlight for all of you how women can be unsung